All right. Hi, guys. Welcome to Super Days with Super Dave. Përshëndetje njerëz, mirë se vini në super ditët me Super Day. This is Super Dave, Director of Training with Best Life Creation Society, and I'm always here joined on the Tuesday version with our wonderful translator, the beautiful Xheneta Zymeri. Jam Super Dave, zakonisht ky sesion I të marteve me super ditët dhe jam gjithmonë bashkë me përkthyesën time të mrekullueshme Xheneta Zymeri. Hi Dave. Hi Hi. everyone. Hi. So good to be here. Yeah, I'm glad we're talking about what we're talking about today because it's all about pivoting. Jam shumë I lumtur për çfarë do të flasim sot sepse është gjithçka rreth zhvendosjes së fokusit. And people probably ask, well, what is pivoting? Dhe njerëzit zakonisht pyesin çfarë është pivoting, këtë rast, çfarë është ta lëm të shkoj. And they're probably also asking, what does pivoting have anything to do with law of attraction? Dhe zakonisht është kjo pyetja çfarë ka të bëjë kjo me ligjin e tërheqjes. The answer is everything. Përgjigjja është gjithçka. Pivoting is the ability to acknowledge what we're feeling and then flow forward into the next feeling. Të pivotosh do të thotë të pranosh atë që je duke përjetuar dhe pastaj të zhvendosësh në një ndjenjë tjetër. One of the aspects that we talk about in Best Life is our ability to be free flowing in our feelings. Njëra ndër aspektet që flasim në Best Life është që t'i ndjekëm ndjenjat tona dhe të vazhdojmë përpara. Pivoting is one of these techniques that allows us to feel that freedom of the flow of our feelings. Pivoting është kjo metodë e cila na ndihmon që të ecim përpara lehtë dhe lirshëm. Oftentimes people will say, well, it's important to pivot from a dissatisfied feeling to a satisfied feeling. Ndonjëherë njerëzit mund të flasin, por si mund të zhvendosem nga një ndjenjë jo e mirë, për shembull, tash jam duke u ndjer shumë keq, si mund të zhvendosem në një ndjenjë e cila më bën të ndihem më mirë. But consider this too, guys. When you're feeling good, allow yourself to pivot into the next good feeling too. You never have to stay in one feeling ever. Kjo është interesante gjithashtu edhe për ndjenjën e mirë. Domethënë, kur ndjeni mirë, mund ta pranoni atë po ashtu dhe ta lejoni të zgjerohet. Jo vetëm kur ndjeni keq, por edhe kur ndjeni mirë. And that by allowing yourself to be honest with what you feel when you're feeling it. Dhe duke lejuar veten tuaj të bëheni të sinqert me atë që ndjeni, kur e ndjeni, whether it is of a satisfied vibration or a dissatisfied vibration. Edhe nëse është diçka që ju pëlqen ose diçka që nuk ju pëlqen. You can allow yourself to flow forward. Ju mund ta lejoni veten çdo herë të vazhdoni përpara. Jo të qëndroni në një vend. Either into something that feels a little bit better or expanding in what already feels good. Ose në diçka që ju bën të ndjeni pak më mirë, sesa që keni qenë duke u ndjer ose në diçka komplet diçka tjetër. And I think one of the most interesting things about pivoting is when we pivot, it means a full, clean pivot. Është diçka tjetër interesante për pivot. Në këtë rast kur zhvendosemi, të bëjmë një zhvendosje komplete, jo vetëm një zhvendosje gjysmë. That means when we say that we're no longer thinking about it, we're also no longer talking about it, we're also no longer discussing it, and we're no longer writing about it on social media or having any attention on it whatsoever. Dhe kur e mendojmë në këtë mënyrë është që nuk shkruajmë për të, nuk flasim me njerëz të tjerë për të, nuk diskutojmë me ndonjë shok ose shoqe për të, vetëm zhvendosemi. E lejmë ashtu siç është, domethënë nuk ndjehemi aq mirë, e lëm ashtu siç është dhe komplet zhvendosemi në diçka tjetër. E pranojmë. So if you find yourself going, oh, I don't care about that, but yet you continue to talk about it, you have not fully pivoted. Nëse gjeni veten duke thënë, mirë, nuk brengosem aq shumë për të, por ende folni për të, atëherë domethënë që nuk jeni zhvendosur aq shumë. And in that moment, our energy is split and you're basically holding yourself stuck, even though there's no such thing as a stuck feeling. Në atë momente ju sikur e mbani veten tuaj në një vend që nuk jeni për atë vend. Dhe ajo nuk është vendi juaj I vërtet. Domethënë e mbani veten aty dhe nuk ka nevojë të qëndroni aty.
Because there's nothing that serious going on here. Sepse nuk është asgjë serioze nuk po ndodh këtu. Anything you want to add, Xheneta? Yes, thank you. Sure. Well, I like this topic because with pivoting and everything here that you shared, and also knowing that I love this because we are free. We are free to make choices. We are free in everything. And, when I say this too, it makes me feel so free because we are so free to not like something, and we are so free to acknowledge something and then to flow forward into something else. And we don't have to ignore that. Right. We just have to, it will be good to accept that and then to flow forward into something else. Because sometimes I know that people can say, well, it means to pivot. In this case, to flow forward into something else means that I'm not being realistic. Well, this is the life, right? Well, maybe, but if you acknowledge that, and it means that in one kind of way you are realistic because you accept that for what it is, and then you flow forward with your creation because like Abraham said, we are not here to face reality, we are here to create that. So yeah, I mean, to just say this is not something that I like, then I will flow forward into something that I do like, I do prefer, and knowing that every time we experience something different, the other thing that we do like is already created. Yeah. So in order for us to receive is to flow forward in feeling good. Brilliant. Love that. Yeah. Yeah, and I think what's so powerful about this too is the understanding that when we're okay with where we're at, we're allowing ourselves to flow forward. That too is pivoting. Kjo, kjo është shumë e rëndësishme, gjithashtu. Gjithçka rreth nuk është ideja ta injorojmë, është ideja ta pranojmë dhe pastaj të vazhdojmë përpara. Do me thënë, nëse nuk pranojmë diçka, atëherë ajo lufton. Çka shtyjmë na kthehet. Do me thënë, shtyjmë diçka, ajo na kthehet me të njëjtën gjë. Kështu që ideja është që të jemi në rregull aty ku jemi dhe pastaj të vazhdojmë përpara. So many people go and say, "Oh, that doesn't bother me. Oh, it's not that big of a deal." Shumica e njerëzve thonë, nuk më intereson aq shumë. Nuk është problem shumë i madh. And by them not being honest with what they're feeling, in essence, being okay with what they're feeling in that moment. Dhe nuk janë të sinqertë me atë çfarë po e ndjejnë në këtë moment. Çfarë po e ndjejnë në atë moment, sepse po e injorojnë, edhe injorimi dhe pranimi janë shumë ndryshme. They are in essence stuck. Në esencë janë të mbetur në atë vend. Which means that in essence they're continuing to create more resistance, more things, more dissatisfied things of what they don't enjoy. Që, do me thënë, ata në esencë po vazhdojnë të krijojnë gjëra të njëjta. Për shkak se ligji i tërheqjes po i përgjigj asaj. Nuk jam mirë, këtu ku jam nuk më pëlqen, do me thënë tërheq gjëra të njëjta. But now feel the freedom of this. If you were to be honest with what you're feeling, even if it's of a dissatisfied nature, this annoys me. I don't like this. This isn't fun. Ndjehuni të lirë, të ndjeheni çfarë do të jeni duke ndjerë. Kjo nuk më pëlqen, nuk më bën të ndihem mirë, kjo nuk është argëtuese për mua, ndjehuni të lirë, të jeni ata që jeni në të vërtetë. But then to acknowledge it and say something to the extent of, and this is not my preference. Dhe por pastaj ndjehuni po ashtu të lirë të thoni, mirë, kjo nuk është preferenca ime, por do të zhvendos fokusin tem në diçka tjetër. And flowing forward into saying maybe something to the extent of what would feel a little bit better. Thumani diçka të kësaj natyre. Çfarë do të më kishte bërë të ndihem pak më mirë? Can you feel the freedom in that? A mund ta ndjeni lirinë në këtë? You're doing everything perfectly, guys. Gjithçka që jeni duke e bërë është shumë perfekte. It's so been portrayed in personal development that contrast is bad.
aq shumë është përfolur për këto gjëra në zhvillimin personal, sikur kontrasti nuk është e mirë. I've Diçka said this in ndryshe a, nuk është e mirë. I've said this in other Facebook lives, guys, but consider contrast is just a different frequency than the one that you were previously vibrating. That's it. E kam thënë këtë edhe në Facebook Live-et e tjera, që kontrasti nuk është diçka e keqe, është vetëm diçka e ndryshe nga ajo që ju doni ta përjetoni. Vetëm ndryshe. So say you were feeling great. Për shembull, keni qenë duke u ndjerë shumë mirë. And you're enjoying your day and things are going spectacular. Dhe jeni duke shijuar shumë ditën tuaj, gjërat po shkojnë shumë mirë. And then out of the blue, here comes some contrast. Here comes something that's a different vibration than what you were previously emanating. Dhe tani po vjen diçka që juve nuk po ju pëlqen, diçka ndryshe. Maybe you hear something that doesn't feel good. Maybe there's some sort of circumstance that doesn't go your way. Ndoshta dëgjoni diçka që nuk ju bën të ndjeni mirë, ndoshta diçka nuk shkon në mënyrën se si ju e keni planifikuar. It does not mean you did something wrong or you're not doing something right. Nuk do të thotë që jeni duke bërë diçka gabim ose duhet të bëni diçka më mirë. The variety and diversity and contrast of life is what allows us to continue to expand, and everything can serve us if we allow it. Këto gjëra që i përjetojmë që janë ndryshe nga ato që ne i duam të përjetojmë, do me thënë vetëm na zgjerojmë perspektivën tonë dhe na bëjmë që të vazhdojmë përpara në gjërat që ne me të vërtetë i duam nëse ne e lejojmë. Kjo të ndodhë në jetën tonë. And by pivoting, we now allow it so that way we can flow forward from it. Dhe përmes zhvendosjes, ne e lejojmë më lehtë. Do me thënë që të përfitojmë prej këtij kontrastit, prej asaj diçka ndryshe që kemi përjetuar. Our life experiences is what teaches us to understand and feel this. Eksperienca në mësojnë. Yeah. Yeah. Anything you want to add to that, Xheneta? Yes. I mean, yeah, you can talk with for this kind of things with for hours, and Yeah. I mean, yeah, they are very powerful. Even more when you talk from that space of well, you've gone through some kind of things, and then you just flow forward with your feelings, and then the others can feel that. But when everyone feels for their self, and they doing that for their selves, and they are experiencing for their self, it's different, you know. And I mean, this is very good because experience is something. It's not something bad, because sometimes people can say, well, learn from someone, because you will not be in that space of, you will not go this kind of bad road like someone else did. Better listen their advices and everything of that. And then you will flow forward. Why do you have to go in the same road when you will have to listen someone else? And then you will just freely flow forward. Right. And well, from my perspective also, I said that maybe earlier in my life I did a little bit some kind of things, well, being thankful for that. And also from that perspective, I also a little bit did this with my sisters too, you know. With my little sister, and you know, and one of the time I said this to her, you know, listen, I've gone some through kind of things, and I don't want you to go through them. So you are, and I said this way, you know, being very proud. Yeah. I said, well, I've gone a lot of kind of things. So you are very happy. You are very proud. I mean, you have lucky that I am your sister. So, I mean, you listen to me. And she said, I remember that. She was much more younger than she is right now.
Sure. And she says, yes, I mean, thank you so much. But do you think that we need to learn from experience? Because I need to do that. Even I'm very thankful for you to be my sister, but experiences, I need to go through them too. And it was, I really was, I mean, yeah, in that time, I didn't like so much that. But Right. yeah, I mean, really flowing, knowing that, yeah, we can discuss things because it's a beautiful attraction, but experiences, they are something different. Yeah. I love that you Yes. said that, Janeda. Yeah, it's about the understanding too that um, no one's life experience is outside of themselves. Është ta dini këtë që asnjë eksperiencë nuk është jashtë vetes suaj. What I mean by that is that our ability to feel for ourselves is not from our parents, it's not from our teachers, it's not from our mentors. Gjendja jon, mundësia jon që të ndjejmë lidhjen me ata kush me të vërtet jemi nuk vjen nga mentorët, nuk vjen nga njerëzit e tjerë. It's from within ourselves. It's one of the major reasons why Abraham refers to it as your internal guidance system. Kjo vjen për brenda, prandaj edhe Abraham është një grup mësuesish jo fizik që flasin përmes esterit. Ata thonë që ne mësojmë përmes eksperiencave. Which means that it comes from within. Do me thënë, është përmes eksperiencave, përmes përjetimeve që vinë për brenda neve. This means even if you're a grumpy puss, Kjo do me thënë që edhe nëse i ndryshe prej të tjerëve, that connection to who we truly are is there, whether we can feel it or not. ajo lidhje që ne me të vërtet jemi është gjithmonë aty, pavarësisht nëse e ndjejmë ose jo. Yeah. So the understanding that that connection is internal, there's something also magical about it, which is that it's eternal. Dhe duke e ditur që kjo lidhje është e përjetshme. Ta dini këtë që asnjëherë nuk përfundon. That means that when you go back to non-physical, that connection is still there. But we can experience that connection here in the physical as well. Kjo do me thënë që kur kalojmë në botën jo fizike, ajo lidhje është aty, çdo herë. Por ne kemi këtë mundësi që përmes asaj lidhjes ta përjetojmë në këtë botë fizike. And as direct or as maybe serious as my words are with this, Sa do direkte dhe sa do serioze mund të tingëllojnë fjalët e mia me këtë? Source is very playful with all of this, so they don't even care. I don't care. Burimi është shumë argëtues me këto gjëra. Ata nuk brengosen aq shumë. Krijimi. And when I say I don't care, it's not that I'm saying I don't care about how you guys feel. Dhe kur them nuk brengosem, nuk është që nuk brengosem se si ju ndjeni. But with directness, I don't care about your problems. I don't care about your challenges. I don't care about your frustrations. I don't care about dissatisfaction. I don't have any energy or any attention on it or even want to discuss it. Me këtë dua të them që nuk brengosem për problemet e tua, nuk brengosem për sfidat e juaja, nuk brengosem nëse po kaloni ndonjë lloj pakënaqësie, nuk brengosem për gjithçka që po ndodh në jetën tuaj. And some may be listening to this and thinking, well, that sounds very uncaring. Disa njerëz që janë duke dëgjuar këtë mund të thonë, nuk je I kujdesshëm. Si nuk brengosesh për të tjerët. Here's what I do care about, though. Kjo është ajo që me të vërtet më intereson edhe kujdesem për juve. I care about your well-being. I care about your dreams. I care about your ambitions. I care about your beautiful ability to feel your own unlimitedness. Më intereson shumë për ëndrat tuaja, më intereson shumë që ju të ndjeni mirë. Më intereson shumë që ju jeni burim, energjie. Më intereson shumë që ju jeni pjesë e Zotit. Më intereson shumë gjithçka
që ju është për juve. And guess what else? I care about it for myself. I care about how good I feel. I care about how good that is. And some would say, sounds like you're teaching selfishness. And my answer is yes, absolutely. Mirë, në këtë rast, unë brenkosëm më shumë ti për veten time. Dhe dikush tjetër mund të thotë që mirë, ti je shumë egoist. Dhe unë ju them, po, unë jam shumë egoist. Because, guys, who knows better what you desire for yourself than you? Sepse, njerëz, kush e di më mirë se çfarë është më e mirë për juve se sa vet ju. And only by listening to ourselves and our feelings can we find out and continue to discover what feels best for us. Dhe vetëm duke u ndjerë mirë, dhe duke I menduar mendimet tona, dhe duke I ndjerë ndjenjat tona, ne mund ta bëjmë atë që është më mira për neve. Yeah. You want to add to that, Yes. Xheneta? Yes. Go right ahead. Well, I felt very inspired to say this because mind is very powerful, because through mind we are focused in this time-space reality, physics here. Yep. And we have desires, through our mind we shift and everything else. But I just, right here, I feel so much saying this. Sometimes people, they are forgetting who they really are. I mean, we can never lose that, but inner being, that spirit, that extension of God that is inside of us, I mean, who we really are. That is something that we really like to do from that space, and to honor more of that rather than thoughts, rather than I will do this and this in my life. I have some plans here. I will try to be like someone else. I will like for someone else to approves me with this kind of things. And I mean, when you are doing from that space of feeling good, and from that space of spirit, seeing things from that perspective and doing more what it's good for you, do more of this kind of things. Maybe it's very simple, but doing that, I mean, I'm saying this for myself, to myself too. Yeah. And just doing that. And if you feel like painting, do that. Yeah. If you feel like doing something else, do that. Well, if you feel that very strong, do that, because sometimes mind can be really in that space of a little bit back, or this kind of things. But in the end, always I will say, because it's not a win game, always kind of way, inner being, and you don't have any other choice just to flow forward with that. Yeah. So Yeah. I mean, to flow forward with whatever you are feeling, and not to think so much, because we cannot see, some things, I mean, there are a lot of things that we cannot see, and mind is a little bit limited, and our inner being, spirit, is unlimited. Yeah, absolutely. And then to flow forward with that more. Yeah, and thanks you guys for being here and commenting. I totally agree with everything you're saying, Xheneta. It's just so beautiful. So, and maybe I'm not showing it on my face, but I'm feeling it from within. Thank just you. really taking that in. Jen, can you pull up that comment that there was one that Donna did, but then there was one you pulled up right before that. I want Xheneta to translate this. This is from, and I have to come closer because I really can't read my screen. So, it says this is from Bedtime Thema. I cannot read that last name, so I apologize. But she's saying this, and so I'd love for you to translate this, Xheneta. She says, "Thanks for these strong and powerful words, for giving us positivity to flow forward to reach our goals through beautiful experiences. Thank you." Faleminderit shumë për këto mesazhe shumë të fuqishme, dhe për të dhënë neve mundësinë dhe pozitivitetin që të shkojmë përpara në eksperiencat tona të bukura. Wow.
You're welcome. Thank We're you. so glad Jemi you're është here. ardhur. Yes. Thalamin did it too. Yeah. And then Jen, can you pull up Donna's? Yeah, this is really good. So I want to see if I know what she's trying to say. We are not here to care about vowels. Not sure what she's trying to say there. So let me see if I can read that. False. We're not here to care about false. We're here to experience. I don't know what that first thing says, but I'm just going to go to the next thing because she says we're here to experience and happiness. It's how we think and focus on. Heaven's our greatest true self is greatest. Okay, so I'm going to read that again, Xheneta, for myself too. So let's Mm-hmm. see here. Oh, okay. I got it. I think what she's trying to say is this. So, Donna, if I'm Mm-hmm. on track, give me like a thumbs up as a comment or something like that so I know I'm on the right track. I think that I translate this, okay? This is what I think she's trying to say. We're not here to focus on what is false. We're here to experience and have great happiness. It's how we think and what we focus on. And the heaven is the greatest, and our true self is the greatest. Yes. Ne nuk jemi Jen? Oh, yeah, back up, Jen. I can yeah. Ne nuk jemi këtu të brengosemi për atë që nuk është e vërtet. Ne jemi këtu të përjetojmë lumturinë. Dhe kështu të tërhiqemi pak a shumë nga ajo pjesa e mendimit dhe të fokusohemi më shumë tek ndjenja, sepse për atë jemi këtu. Mhm. I love this, Donna. Thank you. Faleminderit shumë. Thank So you. good. It's in English, so yeah. Yeah, so good. And I know that Donna has just been shining ever so bright with her own alignment with Uh, everything as of lately. I feel that. Yeah, yeah, you can feel that. So, yeah, it's funny too, guys, because as you're listening to this, you're going, "Wow, pivoting really is about a lot of this stuff. It's about being able to just feel and flow forward." Kur po e dëgjoni këtë po thoni që mirë, çfarë më shumë? Është vetëm të zhvendoseni mendimin dhe të vazhdoni përpara. Yeah, yeah. So, um, my suggestion is to take this energy that has, in essence, been transmitted here today. Sugjerimi im është që ta merrni këtë energji që sot është transmetuar këtu. And to move forward, in essence, pivot. Dhe të ecni përpara. Të zhvendosni fokusin, ndjenjat, mendimin. Into a space for yourself gently of whatever feels best for you. Dhe ta bëni këtë në atë në atë pjesë që juve ju bën të ndjeni më mirë. Yeah. Për juve. I apologize. Okay. Felt to add this too. It's very individual for each of every one of us, and just to take that path of least resistance for everywhere you are in right now in your life. Vetëm ta merrni atë rrugë që është më e lehtë për juve kudo që jeni tash. Jo të krahasoni me dikë tjetër, jo të bëni diçka që ka bërë dikush tjetër. Por vetëm ta bëni atë që ju ndjeni më mirë, që është më e lehtë për juve tani. Pastaj kur të zhvendosni fokusin ose kur të zhvendosni ndjenjat në diçka tjetër, atëherë bëni diçka tjetër. Tani për tani bëni atë që mundeni më së miri. Yeah, and to know that source is only looking forward. It never looks back. It never looks at anything of a negative vibration, ever. It can't. It doesn't see it that way. Dhe, ta dini që burimi Zoti asnjëherë nuk shikon mbrapa, vetëm përpara, vetëm përpara, vetëm përpara. And that anytime you experience contrast in any degree, çdo herë që përjetoni kontrast në ndonjë rast, to know that source sees it differently. Të dini që Zoti është ndryshe. Atë ashtu siç po e shihni ju, Zoti është ndryshe. Ju po e shihni në një mënyrë ndryshe, Zoti është ndryshe. And not only does it see it differently, but it's already created the exact opposite of what you do desire vibrationally. Dhe jo vetëm që është ndryshe, por ajo që në të vërtetë e dëshironi është vetëm krijuar për juve. And so by us gently pivoting into what would feel a little bit better, dhe duke u zhvendosur në diçka që ju bën të ndjeni pak më mirë.
we allow ourselves to be in the receiving mode of everything that we've already vibrationally created. Dhe ne e lejojmë veten që të jemi në gjendjen pranuese të gjitha atyre gjërave që vetë i kemi krijuar për veten tonë. Yeah, yeah. I wanted to read this comment, Xheneta. This was really good too. So I got to pull it up again because I can't see it. So it says, "Thanks, Dave and Xheneta, for translating my message. You both transmitted positive energy to me to move forward, reaching my goals and make my wishes come true." Oh, you're so welcome. You're amazing. I can feel that energy from you as well. Yeah, me too. So much. Faleminderit shumë Dave dhe Xheneta që po I përktheni mesazhet e mia. Ju të dy transmituat energji pozitive tek unë që të vazhdoj përpara. Yeah. Yes, thank you so much. And yeah, Betime is Albanian. So yeah, thank you. Okay. Thank Bettina? you so much. Is that how you say it? Yeah, Betime. Oh, because you know what it is in English? It's bedtime, like when we go to bed. Yeah. So, well, yeah. Her energy is so bedtime. It's so relaxing. So relaxing. At the same time, so powerful. So. Oh, that's so playful, Xheneta. I love that. Betime, faleminderit. Faleminderit. Thank you. Yes. Yeah, I mean, just to flow whatever you are feeling and with your feelings, because every one of us flow forward with whatever we are feeling, and it's very individual. And I feel your energy, Fatime. Është vetëm të vazhdojmë të shkojmë përpara ashtu siç ndihemi, sepse është shumë individuale. Nuk mundemi asnjëherë ta kopjojmë dikë tjetër sepse rrugët janë shumë të ndryshme. Kështu që edhe unë ndjej shumë energjinë tënde. Faleminderit shumë, Fatime. Yeah. Oh, so well said. And I'm gonna answer this last comment here, and then we'll wrap up. It says, Donna says, "Yes, we are part of Source, so no longer look at the not. Do receive the better. Oh. Watch yourself be more like you." Yeah, go ahead and translate that. Ne jemi pjesë e Zotit. Ne jemi pjesë e burimit. Kështu që mos shiko më atë që nuk është për ty. Pranoj atë që është më mirë për ty dhe shikoje veten ashtu siç në të vërtetë je. Yeah, I love this. Yeah, you're right, because Donna, Source never says no, right? Ju keni të drejtë Donna, sepse Zoti asnjëherë nuk thotë jo. We live in an inclusive universe, which means that whatever we desire, it's there. Ne jetojmë në një univers që çfarëdo që dëshirojmë është aty. Which also means whatever we put our attention and focus on, it's there. Oh my God. Yeah. Like you can call me Betty. Okay. This is good. That's great. Great idea. You got it. Yeah, that way I don't say bedtime. Yeah, I think that's brilliant. Betty it is. Thank you, Betty. Faleminderit. Yes. Është për këtë energjinë që çfarë që ndijmë të shkojmë përpara me atë, sepse është ajo që jemi në të vërtetë. Love it. Glad you're here. This is so good. So guys, thank you so much for being here. We're just feeling and flowing forward, right? Yeah. Faleminderit shumë të gjithëve që keni qenë këtu. Ne vetëm po ndihemi dhe po I shpërndaj mesazhet ashtu siç po ndihemi. Yeah, thank you. Faleminderit shumë. Thank you. Yeah, and thank you, Xheneta, for wonderfully being here and flowing forward with me, being in this beautiful, playful spirit, as you always are with all of this. Thank you. I appreciate that. And thank you, Dave, so much for everything you share and your amazing energy and this beautiful topic. And I just love that. I love to co-create with you. So, yeah, thank you. And thank you, everyone. Faleminderit shumë të gjithëve. Faleminderit, Dave. Më pëlqen shumë të ko-krijoj këtë, të bashkëkrijoj dhe t'i ndaj këto gjëra me juve, ashtu siç ndihem me këtë temë që e zgjedh Devi. Yeah, exactly. So, and I felt chills when you said that, Xheneta. So thank you for your love. Thank you guys all for your beautiful love and your inspiring words and messages here. Faleminderit shumë për fjalët e juaja shumë të bukura dhe për mesazhet e juaja këtu. As a special bonus, our beautiful Xheneta will be interviewing me this upcoming Sunday. Dhe si një bonus I mrekullueshëm,
Xheneta do të më intervistoj mua këtë dhe diele. To let you know, though, it will only be in English, but it should be excellent regardless. So if that feels good, feel free to join in. Dhe do të jetë vetëm në gjuhën angleze, kështu që nëse ndiheni mirë, mund të bëni pjesë së saj. And stay tuned to all of our beautiful Facebook Lives coming up the rest of the week. Feel free to follow us on any of the social media. Just look for Best Life Creation Society. Dhe ndihuni të lirë të përcjellni gjithçka që do të bëjmë në këtë javë me Facebook Live, me gjithçka që po ndajmë në faqen e Best Life-it, edhe ndihuni shumë të lirë të bëni pjesë edhe jonja. So guys, until we speak again, this is Super Dave, Director of Training with Best Life Creation Society, signing off and saying may you continue to live and be your best life with Best Life. Dhe derisa po e përfundojmë këtu është drejtori i trajnimeve të Best Life që po ju thot vazhdojeni të bëjeni jetën tuaj të mrekullueshme me ndjenjat e tuaja me Best Life. Love you guys. Thank you. Love Thank you. Xheneta. Love you all. Thank you, Dave. Thank you, everyone. Faleminderit shumë. See you. Bye guys. Thanks again. See you soon. Thank you.